Ok, mi ero perso il gioco. Buonasera. Buonasera a tutti. Vai. Allora, voi in teoria non dovreste sentire tutta questa musica. Ah. Il mio orecchio sinistro è partito. Tutto questo. Ok. Mm, sì. Sì, ma ok. Come l'ha imposto la risoluzione, mo? Aspettate, datemi, datemi un momento. Facciamo un attimo così. Allora, la risoluzione del gioco. Non fare così. Aspetta. Come fai? Allora, la risoluzione del gioco. Ma io devo anche capire come. Cioè, in primis io devo capire. Allora, vediamo qui, qui.
eh, que- aggiungiamo una acquisizione schermo, proviamo. Ok, ok, aggiungi. Ah no, non è inutile, va bene, perfetto. Ok. ehm, mhm. E come faccio a ridimensionare la cosa? Acquisizione del gioco non me lo fa fare. Acquisizione... no, sorgente colore, sorgente multimediale. Acquisizione finestra. Proviamo questo. Window capture. Eh, no, non voglio catturare questo. Voglio... non me lo fa catturare, ma non è maledetto. Ok, quindi questo non va bene. Potessi trasformare il riquadro? Sai che non lo so. Eh, Rimuovi questo. Facciamo... Facciamo un attimo così. Facciamo così. Ok. Fatto. Se faccio tasto destro, trasforma. eh, Modifica, trasforma. Quello che cos'è? 1024? 1024 per 720? No, com'è? Ecco, non mi ricordo la risoluzione. No, 1024 per 768. 1024, 768. No, non va bene. Perché io dovrei fare questa cosa qui. Cioè io lo devo... In realtà io lo devo ingrandire. Ok, questo è il bello della diretta. Sono cose... Ok, trasforma. Ho mandato in crisi tutto. Che mi sa che mi ha chiuso il gioco. No, 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 sono qui, sono qui. Mi è anche crashato il gioco, se proprio lo volete sapere. Ok, questo lo mettiamo qui. Tasto destro, avvia. Ok.
Va bene. Ah, aspetta, troppo, ho esagerato. Facciamo così, facciamo così. Ah, in teoria, allora, ora, se io facessi così, allora no, io faccio così, facciamo senza camma perché altrimenti mi ci appiccico io. Dove sta? Qua. E mando questo. Ok. Come si vede? Come si vede? Come si vede? Mmm. Se non mi casciasse il gioco. No, non me lo fa prendere il quadro. Capì? Per mi ha casciato il gioco. Sto mandando in crisi, lo sto mandando. A posto. Ah, ok. Che? Ho buggato il gioco. Perfetto. Ok, load. Può essere che è la prima volta che io faccio live, sai? Ma l'ho fatto fino a mo' al tap e non cascia. Maledetto. Non è vero, non prendermi in giro. Mi sta... Si è incretinita anche la multichat qua. Ok. Perfetto, ci siamo. Ho visto qualcosa. Ok. A livello di audio com'è? Voi non dovreste sentire molto la musica. Però, quindi significa che non dovreste sentire molto neanche di Alico. Però ci sono i sottotitoli. Sono stellari. Il gioco non lo senti proprio. Vabbè, sono obbligato. Vedi che sono obbligato a fare il tab. Lo metto così. Eh? They're, let's just say, stellar? Yeah, that's the word, stellar. Vabbè, sentire una musichetta di sottofondo. Senti qua. Sai che la chat di come si chiama qua ha deciso di non funzionare più. Ancora pochino. Vabbè, allora c'è musica. Io non è che posso alzare. Sai che fa copyright. Cioè qua. Carla, Lula e Mariola.
Mo non mi ricordo chi è chi. Allora, questa è Lula, questa è Mariola, quindi quella all'interno I suppose Mariola took them off so she wouldn't get a tan line. è Carla. Allora, io voglio questi occhiali da sole. Ah, non me li posso prendere? Tanning oil. Mm. Mariola, do you mind if I borrow your tanning oil? Sorry, sugar, that's my last blow. I'm still having to acquire that bronze tone that turns macho men into love Mi machines. ero, mi ero un pochino dimenticato la voce di questi qua. Allora, ricapitolando un attimo la situation, io sono Brian e sono un secchione praticamente. E durante il mio viaggio per andare all'università e fare il dottorando, il magistrale, non mi ricordo bene, investo Gina, letteralmente, che stava fuggendo da dei delinquenti che la volevano ammazzare perché lei ha visto il padre morire davanti ai suoi occhi per colpa di un boss della malavita. E niente, ci hanno trovato, a me mi hanno massacrato le botte, lei la stanno torchiando. E niente, ora devo trovare il modo di liberare Gina e fuggire da questa landa desolata. Però a giudicare da 1, 2, 3, 4 e 5, 6, che ci sta anche il cimitero degli aerei a quanto pare, sarà molto lunga la situazione. An airplane graveyard. And as far as I can tell, most of them are military aircraft. From around the time of World War II, I'd say. Mm, un aereo della seconda guerra mondiale. Potrebbe essere. Allora. le- Ok, vediamo qui. Wow. It's a string of bullets for the machine gun. Mhm. Vediamo se me lo posso prendere. It's in good shape, Sì, and me I lo sono could potuto actually prendere. use it Aspetta. if I find Ah! some bullets to fill it up. Non sento più niente, mi si sono buggate le cuffie. Ok, risolto già. Vediamo It's a questo. little rusty, but I bet it might still work if I grease it up. It's a little rusty, but I bet it might still work if I grease it up. Mm. Ma posso prendere? No. It's all blocked up by the rust and years of disuse. Allora, voi non mi, I'd have to grease it up really well in order to use it. voi non mi vedete, il che non va bene. Ragazzi, non va proprio bene. Non va proprio bene. Che sto pagando io a fare. Ok. Ok. Stavo... Oddio. Shh, zitto. Tu devi stare con me. I bet all those Io bullet holes stavo pagando a from a fare... Japanese fighter when it was shot down. In realtà, e se spostassi un poco di più la visuale sulla destra? Bah, aspetta. Sposto un poco di più la visuale sulla destra. Cioè, mannaggia la miseriaccia. Mannaggia la... Da qua, questo. Un po' di più qui. Ok, qui. Mo funziona. Ok, qua. Ah. Mi si vede il gioco. Abbiamo risolto. Ok, a posto, quindi questo non me lo posso prendere. Questi sono i fori di proiettili. Ehm,
Allora, It's unbelievable how much combat planes have changed. Imagine the pilot's face if they put him at the controls of an F-18. informazioni di servizio. I Scarica wouldn't mind Project putting myself in the Winter. fighter pilot's seat for a minute, but I shouldn't. It's probably not a good idea to get into a plane that crashed. Informazione di servizio. Non l'ho mai disinstallato. Ok, quindi dovrebbe andare bene. Allora, ok, con il tab si aprono. The lipstick fits right into the slots on this string of bullets. Too bad it's not a bullet. The lipstick fits right into the slots on this string of bullets. Too bad Ah, it's not a penso bullet. mi serva qualcosa tipo polvere da sparo, se cose così. Quindi questo è il piano. Ok, questo che cos'è? Per pulire. Questa è una palla da basket, un I've got something like aspirapolvere. this in my car. Speaking of my car, I hope it's still in the parking lot at the Chicago Museum so I can go back and get it when this is all over. Ah sì, siamo passati anche da un museo volendo, quindi dove hanno ucciso uno dei nostri amici. Perfetto, non ho sbagliato tasto. Allora, vediamo. Questo lo posso prendere il casco? Il metto? It's a bit old, but it might save me from any other punches. Ok. It's made of bulletproof metal. Ok, quindi ci potrei prendere dell'acqua, visto che è bulletproof. No, dice che è bulletproof, non waterproof. Ok, ho detto una stronzata. Però comunque ci potrei prendere dell'acqua. Ehm, vediamo. It's a Look. little rust. Ok, ma non posso vedere dove è puntata? Perché mi piacerebbe sapere se è puntata sulla casa. No, niente. Non c'è più niente qui. Va bene. Quindi abbiamo un aereo che in teoria punta qui. Mm, I think there's someone over there. c'è qualcuno? I'm afraid he's not one of the good guys. He looks like a buff type of guy that might shoot you in the back. He must be guarding that barn or something. I can't let him see me. Mm. Allora, I'll take a peek through that crack there. ma perché non fai Inside vedere is the anche a chopper me? they used to bring us to this desert. Ah, c'è un Of chopper. course. Chopper. Now I understand why that lummox is there. They're using the barn as a hangar and he's guarding it. Ok. Nothing like a cool brewski in this heat. Ok. I'll Posso enter through the entrare rear window. nell'hangar? Mamma mia. Aspetta. E io da qua che cosa ci faccio? He shoots well. Every single can has gone through the hoop. Made it. No one could beat me at this No sport. way. If he catches me in here, he'll liquefy me. Vabbè, tecnicamente. It's a beer can. Gli ho detto di prendere la lattina e lui si è fatto Made tutto il it. giro. No one could beat me at this sport. Opening can, drinking I'll enter through the- can, Sì. dunking can. Ci deve essere qualcosa che io possa fare qui, magari con qualche oggetto.
Piede di porco? Te lo chiavo dietro la testa? No? Allora, vabbè, perfetto. I bet no one can get as many cans in a row into the basket as me. Ragazzi, come esco da qua? Ok, troppo lunga la situation. Good beer, I tell you. Vai al percorso e andiamo qua giù. Wow, an oil well. It seems pretty old. I bet it's been running for years. It's large, and the shadow it casts provides a little shade from the sun. Sure. Portatelo appresso. Afterward, I can roll it straight toward the cabin where those thugs are. What could that little pebble weigh anyway? 4 or 5 tons? I really think it's a waste of time. Una roccia. Allora, vediamo se da queste parti ci sta. Ok. Undoubtedly petroleum. È indubbiamente petrolio. Ok. Lo puoi raccogliere con l'elmo? Con l'elmetto? I don't like that idea. No? I wonder how long Ok. it's been pumping away. Sto sbagliando tasto, ecco perché. I don't think that. Ok. It must have some deep roots. It's as dry as a bone out here in this godforsaken desert. No. E se lo prendo That doesn't make sense. col piede di porco? No. Sarebbe stato un capolavoro. E niente, mi rimane... Wow. Looks like the railroad tracks come all the way up to here. Although, judging by the look of that train car, the tracks must be from the 1800s. Vecchiotto. Allora, una cosa per volta, vediamo la box. Empty. Vuota. Il segnale di danger, vabbè, ho sbagliato. Empty. Non mi scliccato. Danger. Explosives. Ah, esplosivi. Apri la porta. Man, it is really stuck. It's stuck. Vediamo. Go up, vediamo No. se... No, ti piace. Vabbè. Ci ho provato, ci ho provato. Andiamo per di qua. Vediamo se qui fuori c'è qualcosa di interessante. It's an old freight. No, sembra una cassa. It's an old freight. Let's see what's inside. Vai. Non aver Yeah, paura. look. It doesn't smell very good in here. Allora. La catena. L'orologio. C'è un foro che non posso vedere, sempre la catena. C'è un secchio. Ti puoi fregare il secchio? It's chock full of screws. I think it's one of the ones they used to build the train tracks. No, Ah, it's long, ho so it might be cliccato. good for something. Niente. Ho involontariamente cliccato. I'm happy with the. Ok. Se io facessi That doesn't questa make cosa sense. così. Mm. Ok. Ho dei chiodi. Ho una vite in realtà. Vediamo. Just a bunch of useless thingamajigs. Mm. I don't see any. Look at
contraption. I don't see anything. Just a bunch of No, questo. XX, no doubt about it. It's a barrel of gunpowder. Ok, perfetto. It's too heavy. I'd be happy just to get a handful of that gunpowder out. But the barrel's closed up tight. Mi serve, fottitela che ti serve. Yeah, I could use it to drill a hole in the barrel, but I can't use my fingers to twist it around and make the hole. Ok, quindi I don't think that it might fall over. That doesn't seem like... poggialo a terra, maledetto. I can't... Eh, Poggia a terra, One is buchi, closed and the others ti are prendi la polvere I da don't know. sparo. No, maledetto, disgraziato. Questo è marcio. Allora. C'è qualche altra cosa? No, direi di no. Direi di no. Scelto. There are probably some explosives left in there. Mm. Mm, 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 mm. Allora. Mm. No. Ah, no. Devo levare. Cioè, devo prendere questo e lo devo The mettere lipstick qua. fits right into the slots on this string of bullets. Too bad Eh. it's not a bullet. Questo non è un proiettile. Ci capite che non è un Quindi devo far diventare il rossetto un proiettile. Come facciamo a diventare il rossetto un proiettile? Che cosa ci abbiamo? Ci abbiamo la polvere da sparo. Quindi se io andassi qui, tornassi qua sopra e utilizzassi il proiettile, I don't know. il proiettile, il rossetto. I don't Faccio think... così, no. Non lo posso usare io, eh? Ok, scusami, abbiamo detto che io questa cosa non... I could use it to drill a hole in the barrel, but I can use my finger to twist it around and make... Ah, ok. You won't get any... No. No. Ok. I have no clue what purpose it'd serve. Vabbè. Aside... Ci ho provato, ok, mi serve tipo un... come si chiama? Del sughero. Ok. Per... un cavatappi. Devo fare... O faccio un cavatappi artificiale. Artificiale, fai da me.
No, they belong to Mir. Lucchetto e radio. No. Se le tocco la radio mi fa a pezzi. Questa è cos'è? Questa è la sedia. Questa è la cassa. No, il teatro. Serve qualcosa. Lato guida no. It's hexagonal. There's so many different. There are many. I can't do that without. Ah, non ho la chiave. I bet it's a souvenir from a trip to Spain. Un souvenir dalla Spagna. No. Dove stai andando? Vedi qua. Allora. Allora, andiamo qua. I don't wanna. Just a bunch of old. Un bucket. Ok. Un secchio. Alright, I might use it for something. Lo posso usare per qualcosa, perfetto. Una sedia a dondolo. It's closed. No, it would be highly unadvisable. Ok, un approccio invisibile, The vuole. idea of going back. Proviamo a rientrare, vediamo se troviamo qualche cosa di interessante. It's just filled Allora. with junk. Most of it's all old and worn out. Wood. Vediamo se posso prendere qualcosa di legno. I may be needing this. Yes. Ah, ecco qua. Questo con questo. I think the top of the screw might fit right into the opening on the peg. Ok, e ho fatto il cavatappi. Presto! They fit together so Presto! well that I'll never be able to pull them apart again. Ok, vaffa. Ho fatto il cavatappi. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Ok, quindi ora io posso usare questo con questo. Sure, I can use this to drill a hole in the barrel. No, No problem. problem. But I need something to pour the gunpowder into when it starts spurting out. Ok, quindi usa questo con questo. I'll place the bucket at the bottom of the barrel so the gunpowder falls in when I screw the hole into the barrel. Perfetto. Poi I questo. got it. I'll drill a hole in the barrel so the gunpowder falls out into the bucket. Fallo e basta, non mi descrivere l'azione che stai per fare. Sweet. Now the bucket's full of gunpowder. Perfetto. Ora, Cool. There's prendi enough- di questo. I Vediamo. like Posso that idea. Turning harmless lipstick into a high caliber bullet. Yeah. Here we go. I'll dab a little gunpowder on the base. Ready. No need to Ok, put any more gunpowder on it. perfetto. Questo lo Let's posso see how mettere well qua? it fits. Perfect. Now let's see if I can make some more Yo. bullets to finish filling up the belt. Ok, mi servono gli ossetti. Ok, andiamo di qua. Andiamo qui. Entriamo dentro e freghiamoci i lipstick. Yes, I'm taking them all.
With all these, I can make a bunch of bullets. Questo con Alright. questo. With all this lipstick, I can make 100 pursefuls of bullets. Ready. There was just enough gunpowder to fill up all the lipstick holders. Sei stato veloce. Alright. I'll fill up the bullet belt. È stata una scheggia, dai. They just slide in. Huh, what a coincidence. There's exactly the same number of bullets as empty slots. Ok, perfetto. Andiamo di qua. Ora. Vediamo se li posso già montare sulla mitragliatrice. No need to get it since the plan. No, ma ci ho provato. Tieni. Montali qua. First, I have to lubricate the machine gun. Ah, devo lubrificare. Posso usare No. questo? Ah, ok, sì, so che cosa mi serve. Ho capito in realtà. Mi serve esattamente questa bottiglina. Allora, vediamo che cosa vuole lei. Mariola, do you mind if I borrow your tanning oil? Lei vuole abbronzarsi. Sorry, sugar, that's my life's blood. I still haven't acquired that bronze tone that turns macho men into love machines. Mi serve un prendisole. Suppongo. Perché se riesco se riesco a darle un prendisole, probabilmente mi dà la bottiglietta qua di olio. Mo proviamo ad andare all'hangar e vediamo se trovo qualche cosa. Quello è ancora lì. Gee, Ok. I'll enter through the. Proviamo a rientrare. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Brewski at this heat. Da qua. He doesn't miss a single basket, does he? Basket. Quindi questo. You won't get anywhere doing that. He shoots well. Every single Every can has single gone through the hoop. He could slurp those cans of beer down in just 1 or 2 chugs as if it were nothing. He could slurp the. Part of it's come unsewn. It can be fixed. Ah, ok. Quindi può essere aggiustata. Non posso fare. L'unica cosa che posso fare è guardare questo. Ok, perfetto. Quindi diciamo che l'hangar non è posto al momento. Ok. Proviamo qui di nuovo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Entriamo. C'è un tirapugni, potresti prenderti un tirapugni. La moneta, no, la They couldn't even t-shirt. sell this at a secondhand store. Questo mi può tornare utile per This could be gonfiare il useful. pallone. Ok, vediamo se I già guess lo... I could inflate it. That- Ok, deve essere prima fissato, quindi mi serve ago e filo. Ago e filo, ago e filo, ago e filo. Ok, ecco a terra. Gli occhiali te li puoi prendere? Worthless. Besides the shattered lenses, the frames have been split in two. Dai uno sguardo dall'altra parte. I'm starting to lose my Lei è la temper, tipa che Gina. dobbiamo salvare. I want answers, and I want them now. Tell the Sandrettis they have nothing to worry about, because I don't plan on mentioning what happened in the storeroom at the club. Really,
I value my life too much. A broken arm won't keep you from talking, and it might refresh your memory. I already told you everything I know. I was just Vabbè, I guess they're trying continueranno to find out così whether tutto il Gina's tempo. dad told her anything before he was killed. Allora, ago e filo. Dov'è che potrei trovare ago e filo? Nel camper? Ah! Nel camper, sicuramente. Allora, andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo qua. O nel camper o parlando con lei. Lula! I think I remember where I've seen your face. Remember that NBA player that disappeared from the face of the earth 5 years ago without leaving a trace? I don't know what you're talking about. Yeah, man. He was one of the best. What was his name? Lou. I'm telling you, no. And please, I don't even want to go there. Non mi fa Well, there's no incazzare reason to get Lula. so flustered. There's no reason to do that, right? Ci capite, però. One of those typical prop trunks that actors and singers use. Let's take another look. Ago e filo, dimmi ago e filo. Well, that was the only interesting thing in there. Let's take another look. Trovami ago e filo, Well, mi that avete was the detto. only interesting. No, non mi ha trovato niente. Devo vedere di dentro. Eccolo qua. It looks like shoe. I'll take the needle too. Maybe I can use it some. Ok. Questo con Hey, I'll questo. try to stitch it. Well, that turned out better than I expected. Questo Let's con see if I questo. can blow it up with this doohickey. It worked! You can't even tell where I stitched it up. Perfetto, ok. Proviamo a tornare fuori e dare il pallone all'ura. There's no reason to do that, right? There's no reason to do that right now. Ok. Quindi hangar. Do il pallone al tipo. I'll enter through the. Uso il pallone con il tipo. I bet no one can get as many cans in a row into the basket as me. Vediamo. You won't get anywhere doing that. No. Good beer, I tell you. Io ho colpi di genio in cui le cose mi vengono subito e poi vuoto più totale. Allora, Never thought it'd turn out so well. tieni con il casco. I don't like that. Non lo so, ok. No, non lo so perché ho l'impressione che io debba dare questo pallone a Lula. Lula! Cioè stiamo facendo di tutto perché lei I ammetta. remember where I've seen your face. Remember that NBA player that disappeared from the face of the earth 5 years ago without leaving a trace? I don't know what you're talking about. Yeah, man. He was one of the best. What was his name? Lou. I'm telling you, No. no. And please, I don't even want to go there. Well, there's no reason to get so flustered. There's no reason to. You won't get anywhere. No, I don't want to. Ti ammazza.
Frankly, I don't think I'm Cosa vuoi da me? frankly, I don't think I'm getting Ah, non ci posso fare niente. A me piace in realtà la canzone. excuse me, Carla. Yes, honey. Yes, honey. You look exhausted. Utterly, darling. I was a bit indisposed when I woke up yesterday because of some stomach trouble, so I took a pill I keep just for these occasions. The trouble is, I forgot you can't mix the pills with alcohol because they knock you out. Idiota. So I had a Turkish passion in the evening. I invented that nectar-like delight, by the way. Ooh, sister, you can't imagine what happened. It's like I was frozen in space. My graceful body seemed to weigh a ton. Just horrid. I'm feeling a tad better today, but I'm still a bit peaked. I need to get some beauty sleep. Ha bisogno di un sonno di bellezza. Effettivamente. Are you gastrically challenged? Well, look, they're just momentary bouts of pain. You know, once in a while, you overburden your system and things go out of whack. I just happen to have a bit of heartburn. You wouldn't let me try one of those pills you take, would ya? Darn, I just ran out. When I went to take one yesterday, there were only 2 left in the bottle. I took one and dropped the other one, which fell through that grating on the floor. And you say You that say that if you you mix mix. those pills with alcohol, it knocks you out cold? Let me tell you, honey, that mix is a time bomb, and the effects Ho trovato cosa devo fare. hours. You mentioned the Mi serviva Turkish parlare con passion. lei. What's in that? Oh, that's a woman's secret, my love. My Yo. delectable blends are renowned. The Turkish Turkish passion. is one of my personal favorites, but I've created many more. There's the Gentle Frenzy, Black Autumn, Love Juice, Brandy Alexandra. Anyway, there's a million, and they'll all drive you Non mi wild. ricorderò mai gli ingredienti, Can you think of a way to set my friend Gina free Can you and get. think of any way to set my friend Gina free and get us all out of here? Listen, sweetie pie, I'm in no condition to be Sweetie dangerous, pie? but besides brawn, you seem to have brains, so I'm sure you'll dream something up. What I can tell you is not to trust that Gina girl much. She's got more lizard in her than my nicest purse. I've seen that you keep your fridge under lock and key. Yeah, that's Lula and Mariola's doing. Those gossipy wenches accuse me of eating uncontrollably and put that lock on the icebox. Lei è questa Carla è quella più propensa a parlare. No, they are hell-bent on controlling me, especially with the butter. Is it my fault if I can't resist My bread and fault? butter? And you have no idea? He is? No, I know it's hidden somewhere on the bus, but no matter how hard I look, I never can find it. I don't know where those Significa che non è anorexic su. vipers keep it. Ok, ma quindi potrebbe non essere sul treno. Sul treno, I sul tried bus. it all, with a screwdriver too, and a nail file, but nothing seems to work on that damn lock. Have you been together for long? Lula, Mariola, and you? Mariola and I have been together for over 15 years. Back then, our 15 stage name anni. was Hernandez and Fernandez. Times were crazy, and our show was just just divine. divine. About 5 years back, we met Lula and created Divas. The Divas. Since then, we've acted as a threesome on the best stages this country has to offer. We've been a huge success. I'll let you get some rest, Carla. See ya. Toodaloo, See ya. cutie. Allora, mi serve mi servono le pillole. Servono delle pillole, mi servono. Mi serve Sono dei medicinali. Ma diciamo così. Stavo dicendo qualcosa per il quale venire bannato da Twitch. Allora, devo mettere dei medicinali. Sunglasses. Mi posso prendere i It's sunglasses? okay. I'm sure the girls have plenty. Oh. Maybe I'll show how thoughtful I am by giving them to Gina as a present.
Forse ho il colpo di genio. Di nuovo? Dove sta? Qui. Ok, vai. Faccio la genialata. Yeah, I like the idea of tinting the lenses so it looks darker through them. Lei si deve vedere abbronzata. Si deve vedere abbronzata, non deve sapere che è abbronzata. La cosa divertente è che prendi gli occhiali, ok? Fisicamente li mette in un liquido che poi è petrolio. Li leva. Oh, sono nere solo le lenti, il resto degli occhiali immacolato. Vabbè. Torniamo. Queste sono le logiche dei giochi. Qui. Fai That scambio. doesn't make sense. No, fai scambio con gli occhiali sotto. Good idea. That way Mariola will think she has a darker tan. Careful, she better not notice. Perfect. You didn't see a thing. Yeah. Mariola, do you mind if I borrow your tanning oil? Dammi l'olio. Oh, all right, take it. I think I already have a luscious tan. Altro. Don't you find me irresistible? Oh yeah, you're one hot baby. Thanks for the suntan oil. I don't plan on lying out in the sun, but I might need it for something else. Tra l'altro, questi occhiali non è che sono diventati neri, cioè io mi immagino che il petrolio che cioè, lasci delle chiazze, che sia denso, viscoso, un po' più viscoso, no, invece sembra semplicemente un colorante in questo momento. Però vabbè. It's not the best kind of oil to grease it up with, but it should work. Non te ne importare, usala e Right. basta. I think it'll work now. Let's see how that works. Puntaci bravo la casa. Perfect. The cabin is within shooting range. Per me la sta puntando in cielo, però vabbè capire. Se lui è contento. Well, here we go. Here we go. A-okay. Now the machine gun is ready for firing whenever I might need it. Let's go over the plan again. We've got to get the thugs' attention so they leave the house. Then I can go in and untie Gina, and we'll escape through the trap door. When those thugs go back inside the house and realize Gina and I are gone, we'll implement part 2 of the plan. Somehow locking the bad guys inside the cabin so they can't come after us. Last of all, part 3 is finding a getaway vehicle. We seem to be in the middle of Okay. a desert, so going on foot is out. We'll use the machine gun to keep them pinned inside the house. Ok, mi serve il veicolo di fuga. Cioè, devo... Parla con lei? No. No. Lula, Lola? Lola! Grazie. think I remember where I've seen. Remember? I don't Ancora, I'm no. Well, there's no. Basta. Abbiamo capito che è un giocatore di basket. I can't lift it. I can't see anything from here, but the pill Carla dropped must be down there somewhere. Ok. Good idea. Fai così, Maybe I can find the pill that Carla dropped. Beh, è palesemente una I'll gif open che up the fa bag. avanti e indietro. Maybe luck is on my side. Bingo! Here's the pill. Ok.
Andiamo a stordire, a stordire il tipo dell'hangar. I'll enter through the rear window. Made it. No one could beat me at this sport. Opening can, drinking can, dunking can. Vede, ho un solo colpo. Excellent choice. If what Carla told me about the effects of the pill being mixed with alcohol is right, this guy will go out like a light, fast. But it's impossible to do it without him noticing. I have to distract him somehow in order to stick the pill into the can behind his back. Excellent. If what this guy, but it's, I have to. Alle sue spalle. E io come ci arrivo alle sue spalle? Aspetta, mi sono perso una parte del discorso allora. Scusatemi. Excellent choice. Allora, If what Carla told me about the effects of the pill being mixed, this guy will go out like a light, fast. But it's impossible to do it without him noticing. I have to distract him somehow in order to stick the pill into the can behind his back. ho bisogno di distrarlo. E come lo distraggo? Come, 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 come? You won't get anywhere. Non mi fa, mi fa semplicemente... That gorilla's. Non ho niente per distrarlo. Poi penso che ho finito. Vediamo se Carla Excuse me. mi può aiutare in un qualche modo. Yes, honey. Ehm, I'll let you get some rest. no, direi di no. Aspetta. You won't get anywhere. No, io sto pallone lo devo dare a qualcuno. Ho deciso. Stasera qualcuno gioca a basket. Punto. Allora. Allora. Come lo posso distrarre quel tipo? Ho bisogno di qualcosa per distrarlo. I'll enter through the rear window. Ok. Made it. No one could beat me at this sport.
get any. No. That doesn't. That doesn't. Allora. I don't get it. Non può funzionare. Won't get any. Non lo so. I guess I don't want to take. Perché mi dice di aggirarlo e quello è il punto. Però io lo aggiro. Cioè, vieni qua. Good beer, I tell you. Piedi porco? You won't get anywhere. No. Non I'll è enter che through the. stando all'interno c'è qualcosa che io posso, c'è qualche azione differente dall'andarmene che io possa fare. Plunk. Allora, a parte guardare lui, no, direi di no. Voi avete qualche idea su come distrarlo? Io sono completamente fuori strada al momento. Drink. Allora, non posso vedere il... Andiamo un attimo qua. Andiamo, vediamo. Sei utile quanto una forchetta nel brodo. Ah, Impossible. That won't get it open. That won't do any. You won't get any. no, ma è Why waste vuoto. the end? I'd better leave that. I'm happy with the ones. No, non ti piace. Vedete niente che potrebbe tornare utile per distrarlo? Suggerimenti, cose del genere. No. That won't. Vabbè, sì, ho capito, è impossibile. Aspetta, che ho visto? Aspetta, aspetta. I wonder what kind of ants inhabit this area. I wonder what kind of ants inhabit this area. No, didn't you see the naked jungle? Serve qualcosa da mangiare, qualcosa di dolce. Mi serve qualcosa di dolce. Dov'è che posso trovare qualcosa di dolce? It sure was hard to. So I'm. No. It's just filled with. Most of it's all old and. I don't see any. No. Nel frigorifero. Come apro questo frigorifero? Guarda qual è. Frankly, I don't think I'm gonna get much out of Mariola. Guarda che mai.
Sentite ragazzi, a me serve qua la cacchio della I can't do. frigorifero, mi serve la chiave del frigorifero. Cioè voglio dire. I can't do. No. I don't think. Besides, that cocktail. No, I can't picture it on. Mm. Dove potrebbe essere la chiave del frigorifero? Forza il We frigorifero. won't get anywhere doing that. Spacca il cazzo! Rompi tutto. Chi se ne frega. I don't think that's a. Mi serve questa chiave qua. È ottagonale. Vi ho detto che è It's ottagonale. hexagonal. Esagonale, scusa. È esagonale. È esagonale. Sta maledetta cosa qui mi serve. Sono convinto che c'è qualcosa dietro sta porta. Anelli. Questo è vuoto. There's nothing. I don't need any neck. Collane. I don't want to. Orecchini. Mm. There's no way to do. E non c'è modo di farlo manualmente. Ok, perfetto. Quindi mi serve. Ragazzi, aiuto! Cioè, qua deve stare. Let's take another. Cioè, da queste parti qua devono stare la chiave Well, del that was the only frigorifero interesting e la chiave esagonale del pullman. Cioè, vedete niente di strano? Mi levo anche un attimo dalle scatole. Secondo me dovresti sbirciare online. Allora, se trovi, se riesci a capire dove si trova una delle due cose, una delle due chiavi, quella del pullman, vedi un attimo tu. O quella del pullman o quella del frigorifero, senza dirmi direttamente dove sta, cerca di farmelo capire.
mia, la canzone. È fortissima. Sì, sì. O It's hexagonal. la chiave esagonale del pullman o la chiave del frigorifero. A me servono queste due cose al momento. Io sono convinto che la chiave del frigorifero si trovi dietro la porta del pullman. Perché nel pullman deve stare la chiave. Perché se non posso parlare né con Lula né con Marietta, come si chiama? No? Carla mi ha detto la chiave si trova all'interno del pullman, però lei, come potete vedere, ha messo sopra l'intero pullman, ma ha detto di non averla trovata. Ciò significa che l'unica cosa che potrebbe non aver visto è qua dietro perché manca questa chiave. Eh? Sono... Sono bravo con i ragionamenti. Sono bravo con i ragionamenti. Eh. Allora, vediamo. Da qualche parte qua ci deve stare. Non posso andare neanche sul lato di guida. Sì, l'ho preso l'olio abbronzante e ho anche già lubrificato la mitragliatrice. Già fatto. Proviamo ad andare da Carla. Vediamo se di qua trovo qualche cosa. Ah, questi sono faretti. Sono gli stivali. Questo è il suo cocktail. Questo è il figo che non posso aprire. Io voglio la colonna sonora di questo gioco, ragazzi. Proviamoci la sedia. For this, Gina's in danger. Looks comfortable. Sì, ho preso i rossetti. Già ho fatto tutta la parte della mitragliatrice, io già l'ho fatta.
I rossetti, la polvere da sparo. ehm, Ho creato i bossoli, li ho caricati nella... non so come mi ricordo come si chiama. La manovella, bravo, mi serve la manovella. È quella che... La manovella del pullman, io non ho idea di dove sia. Che se riesco a trovare la manovella, io sblocco un passaggio che è quello probabilmente della... del nido di formiche. Non so se si chiama nido in realtà, però. Non me la posso neanche creare con le mie mani. C'ho niente di esagonale. Devo controllare vicino la moto. No, ok. Ah, ok, perfetto. Il problema è che io vicino alla moto non posso controllare. I'll Perché enter through the rear window. devo prima sbarazzarmi del tipo qua. Quindi da queste parti ci dovrebbe essere una manovella. Drinking can, dunking Ah, can. dovrebbe essere tipo questa qua, una cosa del genere. Ok. Ok, no, quindi questa cosa non la posso fare. Mi devo prima liberare di questo. Ma liberarmi di questo significa mettergli sta Excellent. We're cacchio di but I have to pillola là dentro. E lui dice: no, ma guarda che tu ti devi fare il giro. E io sto giro me lo faccio. Io prenderei. Cioè, non prendi. Ce lo tiri qua. Da dire. Fum, direttamente. No, lo devi stordire facendolo. Ah, il pallone da basket, sì. Ho il pallone da basket, eccolo qui. I don't think that's I don't think that's a good plan. Glielo vorrei lanciare dietro la nuca. No? Made it. No one could beat me at this sport. I bet no one can get as many cans Eh, in a row into the basket as me. io immagino che lui la I bet possa no fare one can get as many qualcosa, cans in a altrimenti row into non the basket si as me. impunterebbe sulla Made it. questione No one dell'NBA. could beat me at Ne this sono sport. assolutamente convinto. Opening can. Il problema è che Lula non ne vuole sapere. Se io vado da Lula e inizio e le parlo, Lula mi ci manda. Lula, I need your help. There's a hot athlete I want to distract. Io mola If me. you're the Tu stud fino a 3 magnet I secondi fa think mi hai you detto are, no. you may be the woman for the job. Look, that guy thinks he's king of the court. And Io he'd mola like a gal meno. like you to teach him a lesson. If you could just Not that again. Read my lips. No. No. Count me out. shoot. I guess flattery won't get me as Ok, mo le lanci il pallone. yeah. There's something to that idea. Maybe I can get Lula to admit who she really is and get her to distract the muscle man in the barn. Lula, come look. Hey, big boy. I didn't know you liked sports. Hmm?
Where did you get that basketball? Throw it to Lula. Io comunque lo meno. This is the ball from the first match I won my first title at. I knew it. Give up the act, sister. You're Lou Lemaire, aren't you? And I see you can still work wonders with a basketball. Of course. I've I've still still got the magic touch. touch. Why do you think I was named most valuable player in the league 3 years in a row? Too bad that all went by the wayside when you messed up that last basket in the 95 finals, huh? It was a personal foul, for goodness sake. That vision impaired bad of a referee didn't see it. Those journalist leeches looked the other way. Everyone in the whole pavilion was blinded by my grandeur. But it was a personal foul. Okay, okay. Pipe down, Lou. I mean, Lula. And That's all in Lula. the past now. Best not to stir up old memories. After all, who Hello. hasn't missed a basket at some point? When completely alone Alone. under the basket, while vying to win the NBA Finals? It really isn't that important. Dare you insinuate that there was no foul? No, of course not. Of course there was a foul. On purpose, too. What's important now is you gotta help me out by distracting that guy I told you about. Being who you are, you won't have any problem with a little competition hooping cans into a bucket, will you? I'm sure you'll beat him easy, and that way you can soften the Studley thing up a bit. All right, you win. But with 2 conditions. 1, that all that hearsay about my past remains entre nous. I really want to protect Carla and Mariola from this. And 2, well, look. Ever since ever since that personal foul that kept me from making that basket in the finals, I've been drained of my self-confidence. I'll probably prance up to the sky, and I won't know what to say or do. So, you have to come along and talk for me. But that's impossible. I can't let him catch sight of me or he'll recognize me. He has to have seen me when they brought me in the helicopter. Yes, I understand. Wow. Well, I've got it. Listen, dear, we have some of those cutesy little receivers you place inside your ear. They blend in entirely. We use them for some of our cabaret acts. Here's the plan. I stick it in, and you use the walkie-talkie to whisper my lines to me. Tell me you love the idea? I guess it's okay. Let's try it. Hey, who are you? What are you doing here? This is private property, so you better vacate the premises. Well, you see, didn't you say he was an Adonis? Calm down, Lula. Tell him you were just passing through, that you saw what nice hoops he was shooting into the tank, and he's not bad. Well, as I said, I was passing along and saw you toss some cans at that tank. And I said to myself, ooh, this guy's pretty hot. At basketball, that is. Pretty hot? Very hot, you mean? I don't think you'll come across anyone that can shoot hoops like me. Tell him you're not so bad yourself. Challenge him to throw from further away. That way, he'll get out of the way, and I can come right on in. Questa scena mi ricorda un Well, po' to tell you the truth, hot stuff, una I could pallottola just as well as spuntata. you can. And In from cui even further si away. vede che è palesemente finto nel fare le cose. You must be joking, aren't you? You don't really think you can beat me? Follow me if you dare, and I'll show you. I shouldn't leave my post, but Rocco Wallace is always willing to take on a challenge. I'll laugh my head off teaching this ditz a lesson. Anyway, I see there are quite a few empty cans around here. Ooh, look at this. How about that? I have to admit you ain't bad, but I can do better. I Watch have to me take and advantage of we this nice talk. moment of privacy to do My whatever I turn need to to do. shine. Look. Watch Okay, me jump I can shot. spike the beer now that the gorilla's left his cage. Comunque There we go. avevo provato a He finishes that game convincerla before opening another. fino a 2 secondi prima, credimi. He's coming back. A un certo punto mi Better take off ero some rotto, ho biceps fatto before he perché doesn't non find vuole you and sapere. ruin everything at the last Sì. moment. Cioè, mi fai vedere tutta la scena in cui loro finiscono di giocare e lui Cross beve. your fingers. Fatto?
Dove è finita Lula? Man, that last sip of beer was a killer. I think I'm losing it. Ma che... I better have another drink. Beh, è una reazione istantanea. Porcaccia miseria. No, sono delle bombe. Congratulations. It It worked. worked. He is so tired he can barely move. Hey, pal, what? Feeling drowsy, are we? Hey, you. What are you doing here, Ah, no. Pipsqueak? I don't know how Che you significa got out of the Pipsqueak? cabin, but as soon as I wake up, I'm gonna grind you into hamburger meat. Just wait for this dizzy spell to pass, and you're gonna get it. You're in no state to be threatening anyone, Mac. When you snap out of it, if you do, we'll be long gone. Okay, we can't waste a second. I'll go open the barn door. That chopper will get us all out of this dust bowl. Let's go Okay. over the plan again. We've got to get the thugs' attention so they leave the house. Then I can go in and untie Gina, and we'll escape through the trap door. When those Okay. thugs go back inside the house and realize Gina and I are gone, we'll implement part 2 of the plan. Somehow locking the bad guys inside the cabin so they can't come after us. Last of all, part 3 is finding a getaway vehicle. We seem to be in the middle of a desert, so going on foot is out. And to get away, we can use the helicopter. Don't really know who's gonna fly the thing. I don't get it. What's happening to me? They're still quite... No, I don't have... You better head straight wreck. to the cabin And half the before parts are- Gustav must and have been Theodore abandoned here realize years you ago. ran away, weakling. I'm afraid I wouldn't get very far on it. I'm afraid I... Beer never had this effect on me before. Beer tu vado never had avanti, this effect maledetto. on me before. Se io... Ah, beh. Ah, prendo a sprangati. Ah, aspetta. The truth is, I was a bit... Yeah, it'd be nice for me to relive old times. And unleash some of that pent-up rage I hold within. You Che better head sfizio straight prende. to the cabin before Gustav and Very Theodore therapeutic, realize you I ran assure you. away, weakling. Puoi colpire, sì, ma posso colpire solo questa One motocicletta of the quando vai. footrests from... It fell off when I hit it with the... Perché scusami, tu mi hai detto che questa chiave qua doveva stare là. Ok. E come avevo pensato era quel pezzo che aveva indicato, ma siccome non riuscivo a prenderlo, ho detto l'unico modo era colpirlo. Alright, maybe it will be useful at some point. I'd better carry it with the lid on. Yeah, keep that jaw away from me. It's dangerous. Dangerous? This mere little glass Sì. jar? And here I thought you were a Suppongo tough almeno. It's not the jaw that's dangerous. It's the wild ants in this area. Ants? Yeah, they go berserk over peanut butter. Listen, you're worse off than I thought. Think whatever you like, moron. See that wood left over behind there? It was a nice old rocking chair. A few days ago, I left a jar of peanut butter open on it. And when I came back a few hours Si later, sono mangiati una the roccia. rocking chair was just as you see it now, with a million ants all over it. Yeah, whatever you say. Look at... Ah, it's almost empty. There's just a little bit of peanut butter stuck to the jar. Nevertheless, it still gives off the unmistakable aroma of roasted peanuts. Ok. Di qua. L'aereo non me lo... L'elicottero non me lo voglio vedere, non mi interessa. Andiamo qua. Andiamo qua. Facciamo qua, così. Yeah, I think they'll fit together somehow. Perfect. It works. The door closed. Ha parlato sul Leather posto. stuck to the door. I guess it's
meant to hold the bus keys or something like that. Controlla cosa What's c'è inside? dentro. A key. I bet I know what it's for. Avevo indovinato. Oh, yeah. Let's see if I'm lucky. And this key is the one to the fridge. Well, let's see what we've got here. I'll grab the butter. Looks like Carla didn't even notice. But I locked the door again just in case. No, senti, che avevo indovinato che serviva la manovella per trovare la chiave per aprire il frigorifero, quindi avevo indovinato. Mo, che tu mi hai fatto capire come prenderla è un altro fatto. And fill the jar with normal butter? No. Anyone could tell it's not genuine peanut butter. Non dipende tutte le... Cioè, io ho intuito dove stesse la chiave. I don't know. No. Ah, scusami. What kind of ants inhabit this area? Yeah! I can use the helmet as a pot to melt the butter. That doesn't seem like a very good... If I had some peanuts, I could make a tasty peanut butter substitute. Dove trovo gli arachidi? Cioè, ragazzi, scusate. One is close. I don't know. I could get even more out. Cioè, One is closed and the I don't know. One is I don't know. Just a bunch of useless thingamajigs. aspetta che io sono... Ci sono rimasto un attimo che tu mi... non te se devi trovare gli arachidi. Aspetta che... St'albero potrebbe far caso mio? It Vedi? must have some deep roots. It's as dry as a bone out here in this godforsaken. Ok, ho capito, ma... Se... sto facendo una cazzata, però vabbè. You won't get anywhere. Ok, perfetto. I don't like that idea. No, non lo posso bucare. If I had some Allora, peanuts, I could make a tasty peanut butter substitute. ok. Shh. Ti servono yeah. Stavo sul vagone abbandonato, il problema è che non li ho trovati. Aspetta. Aspetta. Bucket, I don't need those barrels. I don't see. C'è un barile chiuso. C'è un barile chiuso. Tu dici che c'è un barile chiuso, quindi lo apro. This barrel here is the only one that's closed. Let's see if I can get it open. Ma se io li osservo e lui non mi dice, ne frate, ce n'è uno chiuso. I wonder how Cioè, they open the barrel. io posso mai prendere a caso il piede di porco e cercare di aprirlo.
O di sfondarlo. Okay, I'll put the peanuts in. Great, now all I have to do is heat it up so everything melts together nice and smooth. And ta-da! I'll have whipped up a lovely batch of peanut butter. I don't like that. Non ho capito quello che devo Everything's fare. ready to formulate the peanut butter. I just have to heat up the mixture and stir well. Devo mixare. Devo mixare. Devo mixare. Ma hai visto qualcosa per mischiare? Sì, non solo. Lo devo riscaldare. Sto pensando dove in realtà. Aspetta un attimo, fammi pensare. Non mi ricordo di aver visto niente. Ah, qualcosa con il sole. Qualcosa con il sole probabilmente. Mi serve un qualcosa tipo specchio. Mm. Sei tornata a ballare, maledetta. C'è un cucinino qua sopra. Beh, sono molto più semplici. Sorelle, voi come mangiate? Proviamo con Frankly, Carla? I No. don't... Con Mariola? No. Allora. Ah, aspetta. Ok, pirla io. Qua. Questo. Qua. Good thinking. With the sun beating down on the freezer lid, it must be hot enough to fry an egg. Perfect for making that tasty peanut butter. Let's leave it on the burner a bit longer so that it melts into a smooth cream. I can use the spatula from the jar of real peanut butter to stir the mixture. Ho detto che dovevo mixarlo. Well, it's not real peanut butter, but I think it'll pass. And the color is certainly just like the real thing. Potrebbe passare, ok, andiamo di qua. Tu finiscila di dirmi le cose, maledetto. Mi serviva solo quello, ci devo arrivare io, non me le devi dire tu. We won't get anywhere doing. Ho sbagliato qua. Well, it seems like a harebrained scheme, but why not? Can't hurt to try. Let's see. Let's see if those ants show any sign of life. Hanno fatta comica la scena? Jeez. Ah, la fanno vedere. Oh, this isn't happening. Wild beasts. Io a quel punto avevo preso il metro e l'avevo buttato via. Amazing. Per They've paura. wedged up the shack into a pile of sawdust. Luckily, the things inside have remained intact. There's enough dynamite to blow this whole place up. Ok. I think this is... I don't think that's a good plan. Senti, Fede. C'hai esplosivo. Soft dust. Che I dovrebbe think this is- essere i trucioli. I don't like that. Non è una bella idea. I think this is all I need to have a real blast. I think this is all I need to have a real blast. I think this is all I need. I think this is all I need to have a to real real blast. blast. To real blast. Quindi non mi devo prendere niente da qua. Real blast. Ci capite però.
Ripeto, sto pensando, fammi pensare. That No, doesn't. è idiota la cosa. Eh, Oh, mi viene in mente, aspetta. Questo è tutto quello di cui io ho bisogno. Fermo, stai zitto. Mi serve qualcuno che guidi il chopper in realtà, per. That contraption. That contraption will get us out of here. This is not a good. Ok, mi serve qualcuno che guidi l'elicottero. Mi serve Carla in realtà. Quindi devo far riprendere Carla in un qualche modo. Excuse. Yes, hon. Can you think? Listen, sweetie pie. Besides Braun, you seem to. What I can tell you is not to trust that Gina. Have you been together for long? Lula, Mariola, and you? Mario. Back then, our stage name was Hernandez and Fernandez. Times were crazy, and about 5 years back, we. You look. Non mi dice Are you niente. desperately challenged? Well, look, they're just, once. You mentioned the Turk. Oh, that's my delectable blends up. There's the Gentle Frenzy, Black Autumn, Love Juice, Brandy out. Anyway, there's a million, and they'll. Ok, mi servono queste cose in pratica. I have to use the. It'd be better if Car. Te davvero stai scherzando? Ti devo avere. There's some cool stuff in. Hmm. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so. No, da qua no. Non ti lamentare. Di qua no, di qua no. Oh mamma. Aspetta. Let's go over the plan again. Okay. We've gotta get the thugs' attention so they leave the house. Then I I can can go go in and and untie empty. Gina, and we'll escape through the trap door. When those thugs go back inside the house and realize Gina and I are gone, we'll implement part 2 of the plan. Somehow locking the bad guys inside the cabin so they can't come after us. Last of all, part 3 is finding a getaway vehicle. We seem to be in the middle of a desert, so going on foot is out. We'll use the machine gun to keep them pinned inside the house. And to get away, we can use the helicopter. Don't really know who's gonna fly the thing. Allora, con questo ci si diverte. Ok, perfetto. Con questo ci si diverte. Come ci divertiamo con questo? Questa è la domanda.
No, mi serve risvegliare un attimo Carla. Se Carla non si riprende, mi sa che non posso andare avanti, perché altrimenti non c'è nessuno che guida l'elicottero. Si riprende, si deve riprendere. Mi sa che è Carla. C'ho questa impressione che è Carla che deve guidare l'elicottero. Ho la soluzione davanti agli occhi. Ho il gioco davanti agli occhi. Ho la chat davanti agli occhi. No. Grazie. I've annoyed her. Spasso. No. No. È real blast, non significa un vero spasso, scusami. No. Esplosione, una cosa del genere, sai. Allora. Ok. Quello è per fare trambusto. Ok, però io devo anche un attimo completare il quadro qua. Ok, perché se non completo... Hai un coso ricoperto di trucioli, quindi l'aspirapolvere. Eh, Cioè, io ti posso usare anche l'aspirapolvere, ma non penso che funzioni con tutto quel poco. Cioè, perché se funziona con tutto sto poco... That doesn't seem like. I don't like that idea. Vedi. You won't get anywhere. Cioè, i trucioli me li faccio un figo secco qua. Se deve prendere... I better walk carefully. Io 3 volte ho provato a prendere l'esplosivo e non me l'ha fatto prendere, ma dai. Ma stiamo scherzando? Ma mi stai prendendo in giro? E va qua l'esplosivo. I don't think that. I don't think that. I don't like that idea. Dove cazzo devo mettere l'esplosivo? Fra, hai visto che cercavo di prenderla? Ok, l'esplosivo va qua. L'unica cosa che può saltare in aria questo. Vai. Fine plan. If I choose the right moment to blow up the well, I can draw the goons' attention. Se Let's io put the dynamite in provo a place. fare le cose ma il gioco non collabora, non è del tutto colpa mia. Altrimenti che cazzo ci stavo a fare 3 quarti d'ora là vicino Detonator a goes cliccare? behind this rock, which is perfect for protecting me from the blast. Let's go over the plan again.
We've got to get the thugs' attention so they leave the house. Then I can go in and untie Gina, and we'll escape through the trap door. When those thugs go back inside the house and realize Gina and I are gone, we'll implement part 2 of the plan. Somehow locking the bad guys inside the cabin so they can't come after us. Last of all, part 3 is finding a getaway vehicle. We seem to be in the middle of a desert, so going on foot is out. We'll grab their attention by blowing up the oil well at just the right time. Everything is ready then. I'll go talk with the girls and put the plan in motion. Girls, listen to me. I've got something important to tell you. I have some good news and some bad news. Which do you want to hear first? Oh dear boy, start with the good news, please. Che tutti vogliono sapere prima la Perfect plan bella to set notizia. Gina free and get us all out of here. I'll need a bit of cooperation on your behalf, but it'll be easy, so don't worry. So what about that bad news, darling? Well, let's see. Do any of you know how to fly a helicopter? A helicopter. A helicopter? Calm down, girls. It's no problem. Quando si è cambiata? Windward Regiment, 2nd Battalion, Charlie, United States Marines, sir! You're a Marine? Oh, that's awesome, Carla. I would have never guessed. Very well then, there's no time to Quando si è waste. Go cambiata? get your things and take them to the chopper. Then I'll explain the details of the plan and tell each of you what your mission is. Oh, and one more thing. Remember that we're flying out on a helicopter that doesn't hold all the stuff you've got in the bus. Please, just take what you need. Oh, good thing you brought just the essentials. And hey, you don't expect us to be taking the bodybuilder along too, do you? He's really a nice boy, bro. He just needs someone to set him on the right path. Us girls will take care of that. The poor guy just needs a chance in life. We'll give him just what he deserves. Okay, whatever you gals want. The important thing is this. Listen, first, we're going to cause an explosion in that oil well to distract the one-eyed guy and his sidekick. You're in charge of that, Mariola. Don't worry, it'll be simple. I've got it all planned out. You just have to activate the detonator and run to the helicopter, okay? And how will I know when to push the button? We'll use radio transmitters. You'll each be wearing one, and I'll give you instructions over the walkie-talkie. Lula, are there enough transmitters? Yes, sweetie pie. No Yeah. problem. There are more than enough. Perfect then. Lula, we'll be taking advantage of your excellent marksmanship, so use the machine gun I set up for you in the airplane graveyard. It's got a great clear shot to the cabin. If the plan goes off without a hitch, the oil well will blow up and those thugs will run out of the cabin to find out what happened, which is when I slip in and free Gina. All right, when the thugs go back inside, you'll start to shoot at the cabin to keep them from running after us, since they'll have realized that Gina's gone. Understood? Understood? It's gonna be so much fun to slaughter those pigs, but when do I make a run for the helicopter? Let's see, you'll still Ma be c'ha la too far from zeppola. here, and you've got to give us cover while we retreat. Mariola, Gina, and I will be on board the helicopter. We'll take off and go pick you up at the plane cemetery. Okay, but don't forget about me. Calm down, nobody's staying on land. Carla, you'll start up the engines as soon as Mariola gets back from the oil well, okay? So, queste sono tattiche di Yoo-hoo, guerriglia. Carla! Huh? Oh yeah, sorry. I was just going over this flight manual. Flight manual? Carla, are you sure you know how to fly this bird? Why, of course. I was just reviewing certain concepts. I've got more in-flight hours than a bald eagle. And just about the same hairdo, you old hag. Your insides are just eaten up with jealousy. Come Pericolosa. on, girls, don't claw each other's eyes out. Carla, we have 100% faith in you. In our prayers, too. This is so exciting, girls. I feel like I'm on Charlie's Angels. Okay, enough talk. Everyone get in position. Good luck to everyone. And to myself. Sono, sono le Charlie's Angels. Ah, mi sa che mi devo godere la scena in questo Okay, momento, dai. let's make sure everything's set up. Mariola, are you in position? Oh, yes, of course. Ready. Okay, wait for my signal. Lula, are you ready? Ready when you are, and mad about Vabbè, going visto into che avevo combat. ragione che era Perfect. Just stay alert. Carla che doveva guidare. In position, sir. Sergeant Hewitt, prepared for takeoff. Very good. You pay attention too. A-okay, it's time. Let the party begin. Mariola, blow up that well.
What in the world was that? Oh man, they blew up the well. I don't like this one bit. We gotta call the Sandrettis. The girl's gone. Take cover! We're being ambushed! That's impossible, crazy broad. Cioè, voglio pure capire le distanze, voglio... Ah, va bene, ok. Fast, Kula, climb on board! No, perché altrimenti... Oh, careful with that plane, Carla. Come on, Carla, get us out of here! Oh! Wait, what's the matter now? I broke a fingernail activating that damn fingernail. Se io rotto un'unghia, va bene. What a getaway, huh? You can't deny it. It was amazing! The helicopter ride? Well, let's just say it was pretty Dà fastidio. intense. Carla hadn't piloted a plane for years, and I admit my palms were a bit sweaty. But the important thing is that she got us to the part of Arizona where the Hopi people live. We thought we'd find more information on the weird crucifix there. Fortunately, I got the crucifix back along with the rest of my stuff when I went into the cabin to save Gina. And luckily the girls had all their wardrobe with them so they could lend Gina and me some clothes. We knew it'd be great to put on clothing better adapted to the part of the desert we were headed for. Sono... Cioè, su 2 ore... Su 2 ore di live mi ha aiutato 5 minuti. Non dare fastidio. Me la sono cavata benissimo da solo. Ma è un po' ovale tutto l'elicottero? Gals, too. And thanks for everything. I can't stand goodbye. I always cry like a baby. I Ma non è promise we'll vero. go see your show as soon as we have time. You better stick to that Non woman. dire You don't wanna cazzate. piss off a Marine, cutie. Goodbye. Goodbye. See you soon. Goodbye, girls. I'll never Oh, forget probabilmente avevi parlato con Lula. Prima o poi ci avevi parlato con Lula, quindi l'avevi fatto la cosa della chiave. you. Well, we're on our own. You got a problem with that? Being alone with cioè- you doesn't make you uncomfortable, does it? che Of course Ci not, ci silly. potevano Hey, portare in don't una get città, mad. no, nel I deserto. was just kidding. Come on, let's not waste any time. Hurry up, let's find someone who knows about the Hopi Indians. Maybe we'll get lucky and run across an actual Hopi. I doubt it, but you never know. I saw a path behind here. Let's go. Comunque sì, lo avevi fatto. Prima o poi ci avevi riparlato con Wait, my bootlace Lula. came untied. I'll catch up with you. I'm gonna take a look from up Che there. non aveva senso il pallone da basket se poi non potevo parlare con lei. Che si era puntata. Gina! Ma sempre salvarti devo. Gina! Gina! Cioè, Answer me! dopo- Gina! Dopo una caduta del genere una persona normale si romperebbe le gambe. Me la sono già persa di nuovo. Sì, il tempo che finiva tutta sta manfrina che mi dava di nuovo il comando e avevi staccato. Quindi se vuoi aspettare questi 5 minuti, stacco anche io. Mi fai compagnia fino alla fine, dai.
Io ripeto, voglio la colonna sonora di questo gioco. Bellissimo. Oh, ti prendi? Vede. Oh, woohoo. Yoo-hoo. Feeling sorry is not the answer. Hey! Who are you? I didn't hear you come up. I am Wupuchim, last of the Hopi chiefs. The answer is to continue on your mission, not to feel sorry. How do you know all this? I don't understand how you... Hey, wait a minute. Did you say Hopi? I did, of course. That's incredible. I'm here to find out the meaning of a crucifix of Hopi origin. Show me the object. This is it. My young friend, this is not a crucifix. It is a sacred key. A key? But it's not shaped like a key. The way you are holding it in your hand. Press strongly on the upper part with your thumb. Oh. Eh, Well, it sure looks like a key. È una penna. And what is it this sacred key? È una penna. The key to the sacred Hopi crypt. The sacred crypt? And where is this crypt? Right across from our village, on the highest peak, on the other side of the Great Canyon, where Istarok places his first rain. Oh. È una Can you tell me how to crocipenna. get to the Hopi village? The sacred key went to you, so your destiny is to reach the sacred crypt. What path to follow? The path of knowledge, no doubt. Well, I think there's something I should tell you. You see, the truth is that this key Ecco, te pare che non ci is stava not più. mine. Hey! He disappeared! Now, how did he leave without me noticing? Just like when he came. Feeling sorry is not the answer. Huh. That's easy to say, but I feel I can't move one step now that Gina's... Well, he's right. Feeling The only thing I can do for sorry. Gina now is continue on the mission that brought us here. Sto pensando come te ad urlo. Feeling sorry Now is I not know the the answer. crucifix is actually the key to a crypt. If I Sentirsi in manage to colpa. find the Hopi village, I'll be able to enter that sacred crypt, and I'll probably find an explanation for this whole mystery there. So, let's hop to it. Great. I have a good view of the whole area. Ok. Let's see. It looks like there's a small town over there. I'll go see if I can find someone who knows about the Hopi village. E vai in città. Wow, this place looks like something out of a John Ford movie. You've got your hotel, your sheriff's office, the typical saloon from the Old West, and there's even an old derailed steam-powered locomotive at the end of town. Oh. Wait, Oh. stop, don't shoot. Who are you, and what are you doing in my town? And put up your hands. A parte che a distanza da vicino devi mettere gli occhiali se non mi hai beccato per 2 volte. Look, Però vabbè. my name is Brian. Cazzo, I'm Spike. a bit lost around here. Can you help me out? Well, okay. I guess you're not lying. Come in and we can chat. Chattiamo, chiacchieriamo. Signori. So, you say you're lost, huh? Well, maybe you can tell me how you got here then. Mi Well, date il the truth controllo. is, I'm not totally lost. Palle. I'm trying to find a Hopi village that used to be inhabited somewhere in this region. I came into this town hoping to find information on its exact location. The Hopi village. Are you an archaeologist or something like that? No, I know nothing about archaeology. I need to find another reason. You don't look like an archaeologist, to tell you the truth. Though I suppose they don't all carry whips and wear hats. Oh, give it a rest, please. Do you know where that Hopi village is or not? This may sound strange, but the history of this town, Douglasville, is very closely related to the history of that Hopi village. Really? In what way? Please explain. Well, it's kind of a long story. Okay, well, here it goes. This village was founded by my great-grandfather, James Theodore Douglas. He was the owner of a gold mine nearby. And in the beginning, Douglasville was nothing more than a mining camp. But it grew bit by bit until turning into a flourishing town.
Everyone was prosperous thanks to the huge profits of the mine, and my great-grandfather even got the railroad to run through Douglasville. However, something happened that tragically changed the town's fate. The mine and the mine shafts just kept growing and growing until one of them, the one with the largest vein of gold, bumped into something totally unexpected. The Hopi Village. Really? Hoppy. So what happened? The inevitable. The Indians weren't willing to let white men ravage their lands. And J.T. Douglas wasn't the kind of man who would give up a fortune just because some Indians got in his way, so there was a bloodbath. It looked pretty bad for the Indians. bagno di They sangue. didn't have much to fight with, and a lot of them died. But then, something amazing changed Change everything. everything. The Hopi tribe's medicine man came into Douglasville one morning at dawn, stood in the middle of town, and cast a terrible spell on it, the mine, and all the white men that might try to take over Hopi lands. They killed him on the spot, but not before the curse took effect. What do you mean by that? What happened? The mine inexplicably ran out of gold overnight, and not Oh, one more beh. nugget of gold was ever taken out. The people in town started to catch a strange disease that the doctor couldn't cure. Whole families were driven out of Douglasville in fear, trying to get away from the curse. La sera alla The mattina final non c'era straw più, was va when the bene. train derailed. It went out of control through the town, destroying everything in its path. Its last obstacle was the Douglasville Bank, which it plowed into like a wild buffalo. As you might suspect, J.T. Douglas owned the bank, too. That's where he was sitting in his fancy red French armchair brought in straight from Paris when 50 tons of iron flattened him. Once my great-grandfather had died, the few people left in town were hot on their heels to get out of Douglasville, making it a Making it a ghost ghost town. town. That's a fascinating story. And you say you're the great-granddaughter of this J.T. Douglas? Great grand. Yes, I am. By the way, my That- name is Sushi. Sushi. Sushi Douglas. And No. this town is really mine. The deed to it has been Eh, passed no. down from generation to generation Detto- until reaching me. And I was the first Ho letto- person to use it a year and a half ago. I came here to live with two friends, Kevin and Rutger. Fatto venire But voglia after di that, it was sushi. completely abandoned. The three of you live here alone? No way! Wow, Sushi. I can see you're really informed about the history of the region. Fatto venire So, voglia di... I bet you can indicate the Maledetta. way to the remains of the Hopi village, right? Well, actually, I can't. The mine was sealed when all that stuff I told you about happened, and from the outside, I have absolutely no idea how to reach the Hopi village. Time out. I'm gonna thanks for all your Continuo help, con la Sushi. mia See you ricerca. later. See ya, and good luck. Ok, grazie. Poi vengo da te a parlare. Poi. Ma ora voglio... Cosa fa? Facciamo save. Salviamo. Perfetto. Allora. È andata. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo salvato Gina. E niente, sul salvataggio di Gina, su questa magnifica introduzione di Douglasville e della sua storia, noi ci vediamo lunedì. Basta. Buon weekend ragazzi. Buon weekend, ciao a tutti. È stato un piacere. Ciao ciao. Ah, non funziona. Devo fare così.